lean production. Second one is the theory of constraint, and third one is the Six Sigma. So today we'll start with the lean production. Lean production means what? So before starting lean production, first of all, we have to know traditional push manufacturing company. Okay, in traditionally manufacturing company, manager actually have to sort to maximize production, okay, so as to spare the cost. Okay, অর্থাৎ ম্যানুফ্যাকচারিং ট্র্যাডিশনাল ম্যানেজাররা যেটা করতে চায় সেটা হচ্ছে যতটা সম্ভব তারা প্রোডাকশনটাকে ম্যাক্সিমাইজ করতে চায়। If they can maximize the production, then they can actually reduce the manufacturing cost. They can reduce the manufacturing cost. That's one of their benefit. But there is another disadvantage is that if they produced without concerning about the order, without concerning about the sales, so there will be a so much it will remain in raw material, it will remain in work in process, it will remain in finished goods. Okay, so আমরা যেটা বলছি যে ট্র্যাডিশনাল ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিগুলা যেটা করে, ট্র্যাডিশনাল ম্যানেজাররা তারা সব সময় যতটা বেশি সম্ভব তারা প্রোডাকশন করতে চায়, কারণ তারা মনে করে যে কোনো কিছু আইডল ভাবে যদি পড়ে থাকে তাহলে আইডল ভাবে পড়ে থাকা মানে দ্যাট ইজ এ ওয়েস্টেজ অফ মানি। And from that concept, they actually do what? They maximize their production. So if they maximize their production without concerning about the sales, then what will happen? There will be a huge amount of product in finished goods, huge amount of product in work in process, huge amount of product in raw materials. So এরকম অনেক ম্যাটেরিয়াল কিন্তু থেকে যাবে, দেখা যাবে যে অবিকৃত অবস্থায় অনেক ম্যাটেরিয়াল থেকে যাবে। And that's why we'll actually go for the lean production. So here you can see, in case of a traditional push manufacturing strategy, first of all, they actually forecast the sale. They actually forecasting the sale, but this is not their exact forecast. And according to that, they order component. Okay, they actually forecast the sales not on the basis of the order, not on the basis of the customer order. কাস্টমারদের অর্ডারের উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু তারা এই ফোরকাস্ট সেল করছে না, তারা জাস্ট একটা অ্যাজাম্পশন করে নিচ্ছে, দ্যাট ইজ দেয়ার উইল বি এ this unit of sales they can make in this particular period. So based on that, they order component and they store inventory. Okay, then after that, from the store inventory, they produce goods and they store inventory. After the production, they store the inventory, they store the finished goods and make sales from the finished goods inventory. So যেটা আমরা এখানে বলতে চাচ্ছি যে ট্র্যাডিশনাল স্ট্র্যাটেজিতে তারা অ্যাকচুয়ালি অর্ডারের উপর বেসিস করে তারা প্রোডাকশনটা করে না, তারা একটা ফোরকাস্টের উপর বেসিস করে তারা প্রোডাকশনটা করে, এবং যার ফলে কি হচ্ছে, they are on the basis of the forecast, so that's why they are purchasing the raw materials. So there is a something in the raw materials, there will be a remaining raw materials, there will be some inventory in the raw materials, and after that they actually produce the goods. Okay, after production there is a finished goods. Okay, so some portion of the finished goods may be sold on time, some portion of the finished goods may not be sold on time. So there is a stock of finished goods, there is also a stock of finished goods. Okay, এবং এটার ফলে যেটা হয় যে আমরা যদি traditional, if we follow the traditional push strategy, then there is a large inventories in the raw material, large inventories in work in process, and large inventory in finished goods. So what is raw material? I think you already know, materials waiting to be processed, that is turned into a finished goods. যে ম্যাটেরিয়ালকে আমরা finished goods এ রূপান্তর করি সেটাকে আমরা raw materials বলে থাকি। And work in process, that is partially completed product. Partially completed product, we call it as a work in process. And finally, there is a finished goods inventory. So finished goods means after production, as it is on the basis of the forecast. So there is a some amount must remain in the finished goods, and that is we call completed products awaiting for sales. So in traditional push strategy, in traditional push manufacturing strategy, this type of materials actually remain.
এই ধরনের ম্যাটেরিয়াল গুলো থেকে যায়। এবং if there is a raw material exist, then that means we need to spend money on the warehouse, and maybe some material, maybe some finished material, maybe somehow it will be damaged. Okay, so there is a some some part of this large inventory, we can actually face a small amount of loss, or maybe a large amount of loss. Okay, so যে কোনো অ্যামাউন্টের আমরা একটা লস আমরা ফেস করতে পারি। এরকম র মেটেরিয়ালস বা ওয়ার্ক ইন প্রসেস বা ফিনিশ গুডস যদি আমাদের ইনভেন্টরিতে থেকে যায়, তার মানে এর জন্য আমাদেরকে কিন্তু ওয়্যার হাউস বা গুদামজাতকরণের একটা খরচ আমাদেরকে পে করতে হবে। দেন উই হ্যাভ টু incurred some wastage এর পিছনে আমাদেরকে কিছু খরচ করতে হবে, এবং that's why this lean production process will comes, and according to the lean production model, there is actually 5 step. It is actually different from the traditional push strategy. So let's see what are they. The very first stage in lean production model is that number 1 is identify value in specific product and services, and number 2, identify the business process that delivers value. Then organized work arrangement around the flow of the business process. Then create pull system that respond to customer order. And finally, continuously pursue perfection in the business process. Okay, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন সবাই? Am I audible to everyone? Yes, sir. Achha. So in case of a lean production model, there are basically 5 steps. So as I already said, this is a process management system. We actually improve the overall business process. Through this model, we'll improve our business process. If we improve our business process, we can actually maximize our efficiency. We can maximize our efficiency in the manufacturing process. If we can maximize our efficiency in the manufacturing process, we can reduce the production cost of the product, and also will get a competitive advantage. So in the improving the process management system, the first one we are going to discuss is the lean production model. So in the lean production model, the first step, as I said, identify value in a specific product and services. Okay, so in case of a product, in case of a services, first of all, we'll identify which is the most valuable to our customer, which feature is the most valuable to our customer. So as I gave example in the last day, that is a pizza delivery system. So in case of a pizza, or in case of a fast food, if we order, then we actually, what we value as a customer, we actually value which company or which fast food company will give us a faster delivery. Okay, maybe we want it in a less period of time. So that is the most valuable thing that we can identify. As a business, we'll identify this is the most important thing that our customer will give value. Okay, so you can see Domino's recently introduced 30 minutes pizza delivery system. So they will deliver the pizza within 30 minutes. If they cannot deliver you in 30 minutes, then you don't need to pay. As a customer, they don't need to pay. So they actually identify this is the most valuable thing that customer actually looking for. Okay, then based on that model, based on that value, they actually identify the business process that deliver value. They will identify which element will give this value to the customer. Okay, কোন অ্যাকচুয়ালি আমরা এখানে যেটা বলছি, প্রথমত আমরা লিন প্রোডাকশন মডেলের ফার্স্ট যে জিনিসটা আমরা আইডেন্টিফাই করব সেটা হচ্ছে একটা প্রোডাক্ট এন্ড সার্ভিসের ক্ষেত্রে কোন জিনিসটা কাস্টমারদের কাছে মোস্ট ভ্যালুয়েবল, অর্থাৎ কাস্টমাররা কোন জিনিসটা চায়, আমরা অ্যাজ এ বিজনেসের মধ্যে বা অ্যাজ এ প্রোডাক্ট এন্ড সার্ভিসের মধ্যে আমরা সেই জিনিসটাকে আইডেন্টিফাই করব। যেমন আমরা এখানে এক্সাম্পল দিচ্ছি ফাস্ট ফুড ডেলিভারির ক্ষেত্রে, আমরা যখনই ফাস্ট ফুডের জন্য অর্ডার করি, তখন আমাদের একটা কনসার্ন থাকে হচ্ছে যে
ঠিক কতটা আগে আমরা এই প্রোডাক্টটা ডেলিভারি পাবো। So the value in the product and services is the first delivery. So according to the first delivery, আমরা পরবর্তী স্টেপে যাব এবং পরবর্তী স্টেপে গিয়ে আইডেন্টিফাই দ্য বিজনেস প্রসেস। সো হুইচ মডেল অর কিভাবে বিজনেস মডেলটা সাজালে আমরা we can give a faster delivery. So for example, we want to increase our number of branches. Then maybe everything will be ready-made. Okay, if we get the order, we'll just give it on a oven. Okay, so based on that value, based on that what customer actually looking for, will actually identify in our business process which we should change, which we should improve. ওকে, সো আমাদের যে ভ্যালুটা আমরা অ্যাকচুয়ালি সিলেক্ট করেছি সেই ভ্যালুটার উপর ভিত্তি করে আমরা পরবর্তীতে আমরা আমাদের বিজনেস প্রসেসে ঠিক কি পরিমাণ ইমপ্রুভমেন্ট আমাদেরকে আনতে হবে এবং কোন জিনিসটা আমাদেরকে চেঞ্জ করতে হবে সেই বিষয়গুলো আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে। বুঝতে পেরেছেন? নাম্বার 2, সবাই কি শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার। জি স্যার। জি আচ্ছা, স্যার। সবাই বুঝতে পাচ্ছেন তো নাকি? কারো জি বুঝতে স্যার। অসুবিধা হচ্ছে? জি স্যার, বুঝতে পারছি স্যার। আচ্ছা, ওকে, স্যার ইয়েস। স্যার নাম্বার 2টা একটু আবার বলবেন? নাম্বার 2টা আমরা বলছি যে ধরেন আমরা কাস্টমারদের কাছে যে ভ্যালুটা ইম্পর্টেন্ট বা যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট কাস্টমাররা অ্যাকচুয়ালি খুঁজতেছে, যেমন আমরা এখানে এক্সাম্পল দিচ্ছি পিৎজা ডেলিভারির কথা, যে তারা 30 মিনিটের মধ্যে হয়তো ডেলিভারিটা চায়। তো 30 মিনিট হচ্ছে আমাদের এখানে একটা ভ্যালু, বা ফাস্টার ডেলিভারিটা হচ্ছে আমাদের এটা একটা ভ্যালু। সো এই ভ্যালুটার উপর ডিপেন্ড করে আমাদের বিজনেস প্রসেসটাকে আমরা সেভাবে সাজিয়ে নিব বা আইডেন্টিফাই করব যে এই জিনিসটা অ্যাচিভ করার জন্য আমার কি কি জিনিসটা চেঞ্জ করতে হবে। যেমন আমরা পিৎজার ক্ষেত্রে হয়তো আমরা ডোটা আগে থেকে তৈরি করে রাখতে পারি, বা আগে থেকে সবকিছু রেডি করে রাখলাম, অর্ডারের উপর ভিত্তি করে আমরা জাস্ট এটাকে ওভেনে গরম করে দিলাম। এরকম করে আমরা একটা প্রসেস সাজিয়ে নিলাম, বা আমরা যে প্রসেস দিয়ে আমাদের কাস্টমারদের কাছে যেটা মোস্ট ভ্যালুয়েবল থিং সেটাকে আমরা ফার্স্ট অফ অল আইডেন্টিফাই করব। বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। Next number 3 is organized work arrangement around the flow of the business process. Organized work arrangement, like for example, if we order on a Foodpanda, if we order on a particular company app, then on that case, first of all, this order will be received by someone, and he will process that order, he will pass that order to the person who are making the pizza. Then after that, they will make the pizza within 10 minutes. Okay, then after that he will give it to the delivery boy, and delivery boy will deliver. So we'll actually organize our work arrangement. We'll organize our work arrangement according to whatever the value we have selected, whatever the values we have actually working for. According to that business process, we'll organize our work. So আমরা এখানে যেটা বলছি যে এর আগে আমরা যেটা বলছি যে একটা ভ্যালু আমরা সিলেক্ট করে নিব এবং সেই ভ্যালুটার উপর সবকিছুকে আইডেন্টিফাই করে নিব যে আমাদের বিজনেস প্রসেসে এই জায়গাটা ইমপ্রুভ করতে হবে, এবং সেই অনুযায়ী আমরা পরবর্তীতে কাজগুলোকে ভাগ করে নিব, অর্গানাইজ করে নিব যে এইটার পরে এটা হবে, ওইটার পরে এটা হবে, তাহলে আমরা এই আমাদের যে অবজেক্টিভ সেটা আমরা অ্যাচিভ করতে পারবো। The next one, after that, create a pull system that respond to customer order. Earlier in the traditional push strategy that I already said, according to the forecasting the sale, they will prepare the product, and after that, they will deliver the product. But according to the lean production model, actually this is a pull system. This is not a push system. Pull system is just the opposite of the push system. According to the pull system, we are getting that order, and after getting the order, we are process that order. Okay, আমরা একটা অর্ডার পাওয়ার পর সেই অর্ডারকে আমরা প্রসেস করব। আমরা আগে থেকে কোনো কিছু তৈরি করে রাখবো না, আগে থেকে কোনো কিছুকে উৎপাদন করে রাখবো না, যেটা পুশ স্ট্র্যাটেজিতে করা হয়। পুল স্ট্র্যাটেজিতে হচ্ছে যে অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট অর্ডার উইল প্রিপেয়ার আওয়ার অর্ডার, আমরা অর্ডারকে সেভাবে প্রিপেয়ার করব। যেমন আমরা পিৎজা ডেলিভারির কথা বলছি, সো আফটার গেটিং দ্য অর্ডার, we'll get the order from someone, like we get the order from app, then someone received that order, then after that they will pass that order to the person who are making the pizza.
So they will actually create a pull system according to the customer order. They will prepare the goods. Then after that, will continuously pursue perfection in the business process. So according to the value, will actually continuously will pursue the perfection in the business process. আমরা ওভারঅল বিজনেস প্রসেসে এর পরবর্তীতে যে কিসের কারণে প্রবলেমটা হচ্ছে বা আমরা যদি আমাদের অবজেক্টিভটা অ্যাচিভ করতে না পারি সেই অনুযায়ী আমরা আইডেন্টিফাই করব এবং সেই অনুযায়ী আমরা কাজ করে চলবো। ওকে, সো দ্যাট ইজ উই কল অ্যাকচুয়ালি লিন প্রোডাকশন মডেল। Hopefully it is clear. সবাই কি clear? Yes, sir. So we'll go to the next slide. সবাই clear? Somalian student, is it clear? Yes, sir. Okay. So you can see in a chart, আমরা একটা কিছু এর মধ্যে দেখাচ্ছি আমরা পুল স্ট্র্যাটেজিটা কিরকম। Customer places order. Customer will place an order either phone, either app, okay, either website, okay. Then after that, someone will receive that order and create a production order, okay. Then according to that order, they generate component requirement, or which component actually needed for that order. They will generate that component. Then component are ordered. If needed, they'll order the component. Then after that, production begin as parts arrive. Then after that, goods delivered. Okay. So বড় manufacturing process এর ক্ষেত্রে we can follow this step. First of all, we'll get the order. Then according to that, we'll create a production order. Then after that, we'll actually collect all the raw materials, all the component that is needed for our order. Then after that, component order করা হবে, অথবা component আগে থেকে হয়তো কিনে রাখা হবে। এরকম হতে পারে যে in time যখনই অর্ডারটা পেলাম তার সাথে সাথে আমরা কম্পোনেন্টও অর্ডার করলাম, কম্পোনেন্টও কালেক্ট করলাম, এবং আলটিমেটলি যখনই আমরা কম্পোনেন্ট রিসিভ করলাম তার সাথে সাথে আমরা প্রোডাকশন প্রসেসটা স্টার্ট করে দেন পরবর্তীতে আমরা গুডসটাকে ডেলিভার করলাম। So this process we also call it as just in time, JIT. Just in time means when we get the order, we'll process the order, we'll collect the raw materials, and we'll begin the production, and after that we'll actually deliver the product. So এই হচ্ছে আমাদের ওভারঅল লিন প্রোডাকশন মডেল, এবং এটাকে আমরা পুল স্ট্র্যাটেজিও বলে থাকি। Hopefully it is clear. Yes, sir. So in this step, if we follow this step, the advantage is that we can reduce the inventories. We can reduce raw materials. It is not on the basis of the forecast of sales. It is actually basis on the order. Customer is giving the order. Then after that, we are actually collecting the inventories. We are collecting the raw materials. So it reduces the raw materials. It reduces the inventories. We don't need to pay any warehouse. We don't need to pay any warehouse rent. Warehouse purpose আমাদের কোনো টাকা খরচ হচ্ছে না। আমাদের যখন দরকার আমরা সেই raw materialsটা কালেক্ট করছি, and it will decrease defectও decrease করছে, because you know if we produce something and if we keep it here, maybe some materials we produced some part, but something it is not fully completed, maybe partially completed. So maybe we'll continue it from the next day, next period. In that case, some material may be defected, some work in process may be defected. So এমনও হতে পারে যে আমরা যদি ফোরকাস্টের উপর ভিত্তি করে আমরা প্রোডাকশনটা স্টার্ট করি, তাহলে এক্ষেত্রে ডিফেক্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ ওয়ার্ক ইন প্রসেস যেগুলো থাকে, ওয়ার্ক ইন প্রসেস বলতে আমরা যেসব ম্যাটেরিয়াল অর্ধেক ফিনিশড হয়েছে সেই ধরনের ম্যাটেরিয়াল গুলোকে আমরা ওয়ার্ক ইন প্রসেস বলে থাকি। সো এই ওয়ার্ক ইন প্রসেস যদি থেকে যায় তাহলে দেখা যায় যে একটা ডিফেক্টের সম্ভাবনাও থাকে। And next one is reduces wasted effort and shorten customer response time. Customer is giving order, and according to that order we are producing it, okay, and it will actually shortens the customer response time also. So this is the lean production model. Hopefully this is clear.
সবাই ক্লিয়ার? কারো কোনো কোশ্চেন? Yes, sir. Okay. So lean thinking can be used to improve business process that link companies together. Okay. The term supply chain management refers to the coordination of business process across company to better serve in consumer. So as I already say, in case of a lean production model, when we get the order, then after getting the order, we'll actually collect the inventory, we'll collect the raw materials. So in that case, in case of a lean production model, our supplier will actually work together with our supplier. When we'll get the order, we'll actually order to our supplier. And on a prompt basis, our supplier will actually give us the raw materials. Then after that, we'll actually start our production process. So we can actually call it as it's a very good supply management system. In case of lean production model, we can ensure a good supply management system. Because when we get the order, we are actually giving the order to the supplier, and supplier instantly giving us the raw materials, giving us our order, giving us our component. And it actually better serve consumer. Ultimately, in consumer better serve হয়ে ফলে। যদি এটা পচনশীল দ্রব্য হয় তাহলে কিন্তু এটা কিন্তু খুব ভালো কাজ করে। আমাদের যখন অর্ডার পেলাম কাস্টমারদের থাকে, দেন ইন দ্য মিন টাইম সাথে সাথে আমরা সেটা আমাদের সাপ্লায়ারদেরকে জানিয়ে দিলাম, সাপ্লায়ার সাথে সাথে আমাদেরকে প্রোডাক্ট দিয়ে দিল, এবং তার সাথে সাথে আমরা প্রোডাকশনটা স্টার্ট করে দেন ফিনিশ প্রোডাক্টটা আমরা আমাদের কনজিউমারদের হাতে পৌঁছে দিলাম। সো ইট অ্যাকচুয়ালি বেটার সার্ভ ইন কনজিউমার। So lean production is clear, right? Yes, sir. Okay. So now I'll go to the next concept, that is the theory of constraint. Theory of constraint, TOC. So before starting the theory of constraint, first of all, we have to know what is constraint. Constraint bolte amra ki buঝি? A constraint also called as a bottleneck. Constraint কে আমরা বাংলায় বলি হচ্ছে সীমাবদ্ধতা। সীমাবদ্ধতা এটাকে আমরা বলি হচ্ছে constraint. যেমন একটা বিজনেসের ক্ষেত্রে কনস্ট্রেন্ট কি হতে পারে? The resources are limited. Each and every organization, each and every business, resources are limited. So resource is a constraint. Okay. In case of a new startup company, in case of a new business, capital is a constraint. Right? Constraint means we also call it as a bottleneck, is anything that prevents you from getting more of what you want. কনস্ট্যান্ট কে আমরা বাংলায় এক কথায় বলতে পারি সীমাবদ্ধতা। কনস্ট্যান্ট means that is anything that prevents you from getting more what you want. The theory of constraint is based on the observation that effectively managing the constraint is the key to success. Okay, so you know, in Bangladesh, you already know the COVID vaccination is going on, right? COVID vaccination. So in Bangladesh, how many people? Almost 17 crore people, right? 17 crore মানুষ আছে না? Yes, sir. Okay. Is it possible to vaccinate all the 17 crore people together at a time? At a time, is it possible? No, sir. No, there is so many constraints. So the main constraint is what? Main constraint is the vaccine. There is not enough vaccine with us. আমাদের কাছে কিন্তু এনাফ ভ্যাকসিন নাই, যার কারণে আমরা 17 কোটি মানুষকে গত 2 বছর যাবত ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রম চালানোর পরও আমরা কিন্তু সবাইকে ভ্যাকসিনেটেড করতে পারি না, রাইট? সো আমাদের মেইন কনস্ট্রেন্ট, ফার্স্ট কনস্ট্রেন্ট কি ছিল? দ্য মেইন কনস্ট্রেন্ট ইজ দ্য নাম্বার অফ ভ্যাকসিন, রাইট? দেন নেক্সট কনস্ট্রেন্ট কি ছিল? নেক্সট কনস্ট্রেন্ট people are not concerned. মানুষের মধ্যে সচেতনতা নাই, রাইট? যে টিকা নিতে হবে এই টাইপের কোনো সচেতনতা নাই, এটা কি বলতে পারি? জি স্যার। আচ্ছা, দেন জি স্যার। ওকে, আর কি কনস্ট্রেন্ট থাকতে পারে এই ক্ষেত্রে?
there is a constraint of vaccination center. Okay, there is not enough worker to vaccine all the people together, all the people at a time. So that is we call constraint. Okay, so in like the vaccination program, each and every business have a different constraint. You know, it is very much possible in each and every company there is a হিউজ কনস্ট্রেইন, বিভিন্ন রকমের কনস্ট্রেইন বিভিন্ন কোম্পানি ফেস করে থাকে। সো অ্যাকর্ডিং টু থিওরি অফ কনস্ট্রেইন, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি বেসড অন দ্য অবজারভেশন দ্যাট effectively managing the constraint is the key to success. So each and every business have a constraint. So if we manage everything properly, then we can get a competitive advantage. আমরা কিন্তু কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ পাবো আমরা যদি এই কনস্ট্যান্ট গুলাকে ইফেক্টিভলি ম্যানেজ করতে পারি, তাহলে আমরা একটা কম্পিটিটিভ এজ পাবো বা একটা কম্পিটিটিভ একটা অ্যাডভান্টেজ আমরা পাবো। So the constraint in a system is determined by the step that has the smallest capacity. See, in a business organization, what can be the constraint? কি constraint থাকতে পারে একটা বিজনেসে, বলেন তো কেউ একজন? আপনি ধরেন কোন একটা বিজনেস স্টার্ট করলেন, তো আপনার প্রথম কনস্ট্রেইনটা কি হতে পারে? Money, capital, right? Capital is your constraint. Okay. The next one is staff. Staff. Okay. Expertise. Okay. Expert people হয়তো আপনার কাছে নাই, right? তো সেগুলো হচ্ছে জি প্লেস। ওকে, প্লেসও হতে পারে, আমরা হয়তো প্রপার প্লেসে আমাদের প্লেসমেন্টটা করতে পারি নাই, আমাদের হয়তো ফ্যাক্টরিটা হয়তো এমন লোকেশনে যেটা সবকিছু আউট অফ রিচ, এরকম হতে পারে। সো প্রতিটা প্রতিষ্ঠানের কোনো না কোনো কনস্ট্রেইন থাকবে এবং এই কনস্ট্রেইন গুলোকে ম্যানেজ করার জন্যই আমরা এই থিওরি কনস্ট্রেইন নিয়ে কথা বলছি, এবং এই থিওরি কনস্ট্রেইন ইজ এ প্রসেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, যেটার মাধ্যমে আমরা বিজনেস প্রসেসকে আইডেন্টিফাই করব বা বিজনেস প্রসেসকে ইমপ্রুভ করব। সো সি in case of a theory of constraint, there is a 4 step, চারটে স্টেপ আছে এখানে। Okay, so 4 step was number 1, identify the weakest link. Identify the weakest link. Which are the weakest thing? Okay, so in case of we can give example of a vaccination program in Bangladesh, vaccination program. So what was our weakest link? On the very first time, the weakest link was we do not have enough amount of vaccine. Enough amount of vaccine আমাদের হাতে ছিল না, so that was our weakest link. Okay, then next, number 2, allow the weakest link to set the tempo. Okay, so based on that weakest link, we actually set a tempo. এটার উপর ভিত্তি করে আমরা আমাদের অবজেক্টিভটাকে ঠিক করব, যে এটাকে ফোকাস করে আমরা উইকেস্ট লিংকটাকে কিভাবে আমরা ইমপ্রুভ করতে পারি সেটা নিয়ে আমরা কাজ করব। নেক্সট ওয়ান, ফোকাস অন ইমপ্রুভিং দ্য উইকেস্ট লিংক। ওকে, নেক্সট থিং উইল অ্যাকচুয়ালি ফোকাস অন ইমপ্রুভিং দ্য উইকেস্ট লিংক। নেক্সট ওয়ান, রিকগনাইজ দ্যাট উইকেস্ট লিংক ইজ নো লঙ্গার সো, এবং তার পরবর্তীতে আমরা এটাকে রিকগনাইজ করব যে এই উইকেস্ট লিংকটা আর কোথাও নাই বা এরকম আর কিছুতে নাই। ওকে, সো আমরা এই ক্ষেত্রে কি এক্সাম্পল দিতে পারি, যেমন ফর এক্সাম্পল in a particular company we are actually getting the maximum competitive advantage in a production cost. Okay, আমরা প্রোডাকশন কস্টে হয়তো ম্যাক্সিমাম একটা অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছি, maximum advantage pachi. Okay, and for example our product is a bakery material, okay, confectionery material like cake, bread, everything, and that is basically a 3-day expiry date, 3 দিনের ধরেন একটা এক্সপায়ারি ডেট। শুনতে পাচ্ছেন সবাই আমি কি বলছি এখানে? আচ্ছা, সাপোজ আপনার একটা বেকারি বিজনেস আছে। ওকে, আপনার এই বেকারি বিজনেসে এখন ফর এক্সাম্পল
বেকারি বিজনেসে কি কি প্রোডাক্ট থাকতে পারে? কেক থাকতে পারে, ব্রেড, কেক অর ব্রেড। কেক আর ব্রেডের বেসিক্যালি এক্সপায়ারি ডেট কয়দিন থাকে? 3 দিন বা 4 দিনের বেশি থাকার কথা না, রাইট? 3 বা 4 দিন থাকে এরকম, রাইট? So you are getting the maximum competitive advantage in the production cost. Your production cost is very normal. Production cost is all right. You are getting the competitive advantage in the production cost. But the problem is you do not have a proper distribution channel. You do not have a proper distribution channel, and that's why you are not getting the maximum benefit, maximum profitability. You are not getting the maximum profitability. For example, your factory is in Gazipur, for example. Your factory is in Gazipur. Now, your distribution channel is not all right. You cannot actually reach all the district in 1 day or 2 day. 2 দিনের মধ্যে হয়তো আপনি আপনার যে ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার গুলো আছে সেগুলোতে আপনি পৌঁছাতে পারছেন না। আপনার হয়তো সেই ধরনের there is a weakest link in your distribution channel. So first of all, you will identify what is your weakest link. আপনার এই weakest linkটা কি সেটা আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। So you are identifying that your distribution channel is your weakest link. So next thing you will do what? According to weakest link, you will set a tempo. Okay, এবং এটার উপর ভিত্তি করে আপনি একটা টেম্পো সেট করবেন, অর্থাৎ আপনি একটা অবজেক্টিভ সেট করবেন। অবজেক্টিভ সেট করবেন like for example, after the production, on the production day, we'll reach our distribution center. We'll reach our distribution center on the production day because we have only 4 days expiry date. So you have to reach our production center or production distribution center within the production day. So based on that, you'll focus how you can improve this weakest link, how you can improve this distribution channel. So আপনি এই ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলটা ইমপ্রুভ করার জন্য আপনি কি করতে পারেন, আপনি সেটাতে ফোকাস করবেন। and after that you'll work on that. আপনি সেটার উপর কাজ করবেন এবং you'll recognize that your weakest link is no longer so, এবং আপনি পরবর্তীতে এটার উপর কাজ করে এই weakest লিংকটা আপনি সলভ করবেন। হোপফুলি আপনারা বুঝতে পেরেছেন থিওরি অফ কনস্ট্রেন্ট। থিওরি অফ কনস্ট্রেন্ট, ওকে। থিওরি অফ কনস্ট্রেন্ট এটাই বলছি আমরা যে আপনার উইকেস্ট পয়েন্টটা আপনি আইডেন্টিফাই করবেন এবং উইকেস্ট পয়েন্টটা আইডেন্টিফাই করে সেটার উপর ফোকাস করবেন এবং সেই প্রবলেমটা আপনি সলভ করবেন, তাহলে আপনি একটা কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ আপনি পাবেন। Okay, now the next topics will go, that is the Six Sigma. This is the last step in the process management system. So Six Sigma is what? See, a process improvement method relying on customer feedback and fact-based data gathering and analysis technique to drive process improvement. So according to the Six Sigma, this is a process improvement system, and according to this method, you'll actually collect the customer feedback, and based on the customer feedback, based on the consumer feedback, you will actually improve your process, improve your business process. Okay, is it clear? Six Sigma কি বলছি, আপনি কাস্টমারদের থেকে আপনি ফিডব্যাক নেবেন, কাস্টমারদের থেকে আপনি ফিডব্যাক নেবেন এবং এই ফিডব্যাকের উপর ভিত্তি করে আপনি পরবর্তীতে ডাটা অ্যানালাইসিস করবেন এবং অ্যানালাইসিস করে আপনার প্রসেসটাকে ইমপ্রুভ করবেন। Is it clear, all of you? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So in case of a process sigma, in case of a Six Sigma, there are actually 5 steps. Okay, and we also call it as a DMIC frame. প্রতিটার প্রথম অক্ষর নিয়ে, that is DMIC frame. So DMIC frame, first one is the define, then measure, analyze, improve, and control. Okay, so এক্ষেত্রে কি করবেন? First of all, you'll define, establish the scope and purpose of the project, diagram the flow of the current process, establish the customer requirement for the process. So first of all, you will actually define
what is your scope and purpose of the business? আপনার বিজনেসের স্কোপ এবং পারপাসটা কি সেটা আপনাকে ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই। Okay, so maybe your purpose is the profit maximization. Your purpose is how you can actually maximize the profit. আপনি কিভাবে প্রফিটটাকে ম্যাক্সিমাইজ করতে পারেন সেটা হয়তো আপনার একটা পারপাস বা সেটা আপনার একটা গোল। Then diagram the flow of the current process. Okay, then after current business process you will actually you'll actually draw a diagram how the flow is actually coming. Okay, you'll actually diagram the flow of the current process. আপনার full business process এর একটা diagram আপনি তৈরি করবেন। Okay, for example, it is a manufacturing company and the business process is, okay, 1 minute. Okay, so according to that purpose, according to that objective, we'll actually diagram the flow of the current process. আমাদের ওভারঅল বিজনেস প্রসেসের একটা ডায়াগ্রাম আমরা তৈরি করব। তো ইন দ্যাট কেস, ফর এক্সাম্পল, ইট ইজ এ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি, so as I already said, the process is maybe we are getting the customer order, then after that we are collecting the materials, then we are going for the production. So that is our process, that is our business process. Then establish the customer requirement for the process. Then after that, according to that customer process, we'll actually identify what is our customer requirement. What is our customer requirement according to the goods and services? What is our main requirement of the customer? What is our main concern of our customer? So আমরা সেই অনুযায়ী ডিফাইন করে নিব। Then after that, the second stage is, we call it as a measure. Gather baseline performance data related to the existing process, narrowing the scope of the project to the most important problem. Okay, so আমরা আগে বলেছি যে আমরা what is our purpose, we'll actually define our purpose, we define our current business process, then we define our what is our customer requirement. Okay, what is our customer requirement? For example, our company is a electronic company, and we are producing television. Okay, so and our main purpose of the project is the maximization of the profit and maximizing our market share. Okay, market share টা maximize করে এবং তার সাথে profit maximization টা হচ্ছে আমাদের purpose. আমরা সেই অনুযায়ী will actually identify our current business process. আমরা current business process টাকে identify করব. For example, we have to import material from China, we have to import material from Korea, then we'll assemble it in Dhaka or we assemble in Bangladesh. Then what is our customer requirement? So the next requirement is maybe the customer requirement. Customer requirement is the after sales service. You know, in case of electronic product, after sales service is the main concern. So customer requirement is the after sales service. So based on that, we'll go for the major stage. Major stage again আমরা কি করব দেখেন। Gather baseline performance data related to the existing process, narrow the scope of the project to the most important problem. Okay, so as I already said, our main concern is the after sales service of the customer. So in that case, it is not our we'll just sell the product to the customer. That is not our business. Our business is also involved with the after sales service. Maybe we'll introduce a customer sales service center, okay, where we'll provide all type of service, all type of warranty service to our customer. So আমরা এটার উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে স্টেজে আমরা যাব এবং এখানে আমরা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম কোনটা সেটাকে আইডেন্টিফাই করব। যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম অ্যাজ এ নিউ কোম্পানি, কাস্টমাররা সবসময় ইলেকট্রনিক প্রোডাক্ট যখন কিনতে চাইবে তখন তারা একটা মেজর একটা কনসার্ন তাদের কাছে যে আফটার সেল সার্ভিসটা কেমন। এই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের এই প্রবলেমটাকে আইডেন্টিফাই করব। ইম্পর্টেন্ট, দিস ইজ আওয়ার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম, সো এটাকে আমরা আইডেন্টিফাই করব। দেন আফটার দ্যাট অ্যানালাইজ স্টেপ, identify the root causes of the problem identified in the major stage. Okay, তারপরে আমরা মানে আমাদের যে প্রবলেমটা আইডেন্টিফাই হলো সেই স্টেপটাকে আমরা অ্যানালাইজ করব এবং এটার উপর ভিত্তি করে হয়তো ফর এক্সাম্পল উই আর গোইং টু ইন্ট্রোডিউস এ কাস্টমার সেলস সার্ভিস সেন্টার। ওকে, কাস্টমাররা হয়তো
আমাদেরকে ঠিক মতো পাচ্ছে না, আমাদেরকে হয়তো রিচ করতে পারছে না, এটা হয়তো আমরা প্রবলেম হিসেবে আইডেন্টিফাই করলাম। তো এই অবস্থায় এসে আমরা হয়তো পরবর্তী স্টেপ অর্থাৎ কাস্টমার সার্ভিস সেন্টারের জন্য আমরা পরবর্তী কাস্টমার সার্ভিস সেন্টার ওপেন করার জন্য আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ আমরা হয়তো হাতে নিলাম অ্যানালাইসিস স্টেপে গিয়ে। The next, develop, evaluate, and implement solution to the problem. Maybe we are giving the service center or we are giving the warranty service for 4 years or 3 years or 2 years based on a sales agreement. তো এই অনুযায়ী আমরা হয়তো তাদেরকে সার্ভিস দিব এবং পরবর্তীতে ensure the problem remain fixed and seek to improve the new method over time. এবং পরবর্তীতে আমরা এই মেথডগুলা বা এর পরেও আর কোনো প্রবলেম আছে কিনা, আমাদের প্রোডাক্টের কোয়ালিটিটা কিভাবে আরো বেশি এনশিওর করা যায়, কাস্টমারদেরকে কিভাবে আরো বেশি স্যাটিসফাই করা যায়, কিভাবে আমাদের গুডউইলটা আরো ক্রিয়েট করা যায়, সেসব বিষয়ে আমরা পরবর্তীতে কন্ট্রোল স্টেজে গিয়ে আমরা মানে দিনকে দিন আরো ইমপ্রুভ করার চেষ্টা করব। ইজ ইট ক্লিয়ার অল অফ ইউ? ডিমাইক স্টেজ, ইজ ইট ক্লিয়ার? স্যার মেজর সিরিয়াটা একটু বুঝাবেন স্যার? আচ্ছা, মেজর স্টেজে গিয়ে মানে কাস্টমারদের যেটা মেইন কনসার্ন বা কাস্টমারদের যে প্রবলেম, কাস্টমারদের যে মেইন রিকোয়ারমেন্ট, সেটা আমরা আইডেন্টিফাই করব, সেটাকে আমরা মেজার করব যে এই জিনিসটা আমরা কিভাবে সলভ করতে পারি। ঠিক আছে? জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। So hopefully this is clear all of you. Yes sir. Okay, so we'll go to the next slide. Okay, now we'll go for the ethical standard. Our learning objective is understanding the importance of upholding ethical standard. Okay, so ethical standard, ethics is very important in accounting, either it is a management accounting, cost accounting, or whatever it is. Ethics is very important. So you know, in case of a big company, the shareholder is the owner. Shareholder is the owner, they actually invest the capital, but the company will be managed by a management body that actually employed by the director or employed by the shareholder or employed by the owner. Okay, so আমরা এখানে যেটা বলছি যে ম্যানেজমেন্ট কি, ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে আলাদা একটা পার্টি, there is a two party, one party is they are the owner and another party is the management who actually manage the company on behalf of the owner. কোন বড় কোম্পানির ক্ষেত্রে দেখবেন আপনারা, যারা কোম্পানির মালিক তারা কিন্তু হয়তো ওই ব্যবসা পরিচালনা করছে না। কোন একটা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির কথা যদি আমরা চিন্তা করি, পাবলিক লিমিটেডের ক্ষেত্রে কি হয়, যেটা হচ্ছে যে পাবলিক লিমিটেডের ক্ষেত্রে শেয়ার হোল্ডাররা শেয়ার কিনে, তো শেয়ার হোল্ডাররা হচ্ছে ওনার আর মালিক হচ্ছে ওনার, মানে শেয়ার হোল্ডারই মালিক। আর এই কোম্পানিটা পরিচালনা করে কে? কোম্পানি পরিচালনা করে হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট, কোম্পানি পরিচালনা করে হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট। তো ম্যানেজমেন্ট যেহেতু দে ওয়ার্ক অ্যাজ এ এজেন্ট, দে অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ক অ্যাজ এ এজেন্ট, সো দ্যাটস ওয়াই there is a concern about the ethics. Ethics is very important in case of a manager. ম্যানেজারদেরকে ইথিক্যাল ব্যাপারটা, ইথিক্যালি রাইট থাকার ব্যাপারটা মানে এনশিওর করতে হবে। সো কোড অফ কন্ডাক্ট ফর ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টের কিছু কোড অফ কন্ডাক্ট ফলো করতে হবে, সো সেগুলো নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করব। All professional management accountant bodies issue their own code of conduct, but they all share similar fundamental principle and conceptual approaches as the one issued by the Institute of Management Accountant. Okay, IMA, Institute of Management Accountant, is a main body for the management accountant. Okay, management accountant এটা একটা মেইন একটা বডি। সো এই ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট এর বইটিটা তারা কি করেছে, কিছু কোড অফ কন্ডাক্ট তারা ইস্যু করেছে এবং আমরা সেই কোড অফ কন্ডাক্ট নিয়ে এখানে কথা বলবো। সো লেটস ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য কোড অফ কন্ডাক্ট, IMA গাইডলাইন্স ফর ইথিক্যাল বিহেভিয়ার। ফার্স্ট ওয়ান ইজ দ্য কম্পিটেন্স। কম্পিটেন্স মানে আমরা বাংলায় বলি হচ্ছে দক্ষতা। ওকে, সো in case of as a management accountant or as a manager of the company, they have to ensure that they are very competent in what, in these 4 steps. So see,
Recognize and communicate professional limitation that preclude responsible judgment. Follow applicable laws, regulation, and standard. Provide accurate, clear, concise, and timely decision support information. Maintain professional competence. Competence বলতে আমরা বুঝি হচ্ছে দক্ষতা, আমরা এইসব কাজে দক্ষতা দেখাবো। So what are they? In case of communicating professional limitation, maybe they have some limitation, so they will communicate with the owner. They will communicate everything with the owner that we have limitation, we have this limitation. Then they have to follow all type of laws and regulation. So in case of accountant, they have to follow, maybe they have to follow the IAS, International Accounting Standard. Maybe they have to follow IFRS. Maybe they have to follow some other rules and regulation. In Bangladesh, maybe they have to follow the Company Act 1994. So সব laws and regulation properly follow korata, that is one of the main code of conduct for the management accountant. The next one is provide accurate, clear, concise, and timely decision support information. So as we said already, that management accountant, they have to take different types of managerial decisions. So they have to provide a accurate, clear, and concise decision to every board. সবাইকে কিন্তু একটা concise decision তাদেরকে নিতে হবে এবং maintain a professional competence. Professionally তাদের competent থাকতে হবে। Professionally যে কাজই করুক না কেন তারা তাদের সেটার মধ্যে দক্ষতার পরিচয় দিতে হবে। সো এটা খুবই কমন ইজি ব্যাপার, আই হোপ এগুলো আপনারা বুঝতে পারবেন এমনিতে। হোপফুলি ইট ইজ ক্লিয়ার। সবাই কি ক্লিয়ার? Yes, sir. জি স্যার। আচ্ছা, নেক্সট ওয়ান ইজ দ্য কনফিডেন্সিয়ালিটি। কনফিডেন্সিয়ালিটি আমরা বাংলায় বলি হচ্ছে গোপনীয়তা। Confidentiality, you know, management accounting information is not available in the market. Okay, so as a management accountant, they cannot leak any confidential information to their competitor, to another company. কোনো কোম্পানিকে কিন্তু তারা এই confidential information তারা provide করবে না। Do not disclose confidential information unless legally obligated to do so. Ensure that subordinate do not disclose confidential information. Do not use confidential information for unethical advantage. So as a management accountant, they have to ensure that they are maintaining this, they will not disclose any confidential information. Their subordinate will not disclose any confidential information, and they do not use confidential information to get any illegal advantage. So এখানে কি আমরা তিনটা জিনিস এখানে বললাম, যেটা হচ্ছে গোপনীয়তা, কোম্পানির কোনো গোপন বিষয় কাউকে লিক করা যাবে না, এবং তার আন্ডারে যারা চাকরি করে তারাও বা তার আন্ডারে যারা আছে তারাও যেন কোনো কনফিডেন্সিয়াল ইনফরমেশন লিক না করে, এবং তার সাথে সাথে কোনো কনফিডেন্সিয়াল ইনফরমেশন লিক করে তারা যেন কোনো আনইথিক্যাল কোনো অ্যাডভান্টেজ না পায়। ওকে, ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. জি স্যার। Okay, IMA guideline for ethical behavior. Now we'll talk about the integrity. Integrity বলতে আমরা বুঝি হচ্ছে সততা, honesty and integrity. So integrity, see, mitigate conflict of interest and advise other of potential conflict, abstain from activities that might discredit the profession, refrain from conduct that prejudice carrying out duties ethically. Okay, so প্রথমত ইন্টিগ্রিটি মানে তার কাজে কর্মে একটা সততা বজায় রাখতে হবে, মানে কোনো ধরনের কনফ্লিক্ট যেন না হয়, কারোর মধ্যে যেন কোনো কনফ্লিক্ট না হয়। তারপরে হচ্ছে abstain from activity that might discredit the profession, অর্থাৎ এমন কোনো কাজ করা যাবে না যেটাতে তাদের প্রফেশনের বদনাম হয়, ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্টের বদনাম হয়, এরকম কোনো কাজ করা যাবে না। দেন ইথিক্যালি যেসব ডিউটিস আছে সেগুলো থেকে কখনোই মানে দূরে সরে আসা যাবে না, যেগুলো ইথিক্যালি করা উচিত সেগুলো অবশ্যই তাদেরকে পালন করতে হবে, and that is we call integrity. Hopefully it is clear. জি Next, last one is the IMA guideline for ethical behavior, that is the credibility. Credibility অর্থ বিশ্বাসযোগ্যতা, communicate information fairly and objectively, মানে যেটাই whatever we are communicating information, it must be fair, it must be true and fair view. Disclose delay or deficiencies in information timeliness, processing or internal control.
If there is any delay, if there is any deficiencies, if there is any limitation, then we have to disclose it. Disclose all relevant information that could influence the user understanding of report and recommendation. Okay, but if there is any other relevant information that actually needed to take an important decision, then in that case we must, as a management accountant, we must disclose that relevant information. আমাদেরকে সেই relevant informationটা অবশ্যই disclose করতে হবে. Hopefully it is clear. সবাই কি clear? জি স্যার। আচ্ছা, আমরা দুইটা স্লাইড অ্যাভয়েড করে গেলাম, এই দুইটা আপনাদের দেখা লাগবে না। এখান থেকে আমরা আবার স্টার্ট করি। ওকে, why we have ethical standard. Ethical standard in business are essential for a smooth functioning economy. Without ethical standard in business, the economy and all of us are depend on it for jobs, goods and services would suffer. And abandoning ethical standard in business would lead to a lower quality of life with less desirable goods and services at higher prices. So আমরা যদি ethical standard maintain না করি, then what will happen? কি হবে? আচ্ছা, জি স্যার। স্যার আরেকটু একবার স্যার আবার একটু আচ্ছা। বলবেন? sure. So broad-based statement of a company's responsibility, they have a responsibilities to the employees. So as a company, they have to pay the employees salary on time. মানে আমরা যদি এমপ্লয়ীদের কাছে রেসপন্সিবিলিটি আমরা বলতে পারি, তাহলে সেক্ষেত্রে কি হতে পারে, এমপ্লয়ীদেরকে আমরা প্রপারলি স্যালারি দিব, তাদের যথার্থ কাজের মূল্যায়ন করব, তাদেরকে টাইম টু টাইম তাদের পারফরমেন্সের উপর ভিত্তি করে তাদেরকে প্রমোশন দিব। এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাজ এ কোম্পানি হিসেবে এমপ্লয়ীদের কাছে রেসপন্সিবিলিটিস। The next one, responsibilities to customer. To the customer, our responsibilities that will provide a goods and services at a higher quality at lower price as possible to us. মানে যতটুকু পসিবল আমরা লোয়ার প্রাইসে কাস্টমারদেরকে প্রোডাক্ট এবং সার্ভিস দেওয়ার ট্রাই করব, এবং সাপ্লায়ারদের কাছ থেকে আমরা আমাদের কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্ট কিনবো এবং তাদের যে পেমেন্ট আছে ঠিকমতো সেটা পে করে দিব। এবং এর সাথে সাথে as a company we have a responsibilities to the communities also. So corporate social responsibility, the company they have to every year they have to follow CSR activities, they have to do the CSR activities, that is we call corporate social responsibilities. So they have a responsibilities to the communities also. Even আমরা এই যে যেমন আমাদের কোম্পানির হয়তো দেখা গেল যে কালো ধোঁয়া বের হচ্ছে, আমাদের কমিউনিটির প্রতি রেসপন্সিবিলিটি হিসেবে আমরা কালো ধোঁয়া কিভাবে রোধ করতে পারি বা আমাদের ওয়েস্টেজ কিভাবে প্রপারলি ম্যানেজ করতে পারি, সেইটা নিয়ে আমাদের একটা রেসপন্সিবিলিটিস আছে, সেভাবে আমাদেরকে কাজ করতে হবে। সো ইজ ইট ক্লিয়ার অল অফ ইউ? জি স্যার। আচ্ছা, সো এটার উপর ভিত্তি করে কোম্পানি কোড অফ কন্ডাক্টটা তৈরি করবে এবং এই কোড অফ কন্ডাক্ট সবাই ফলো করবে। Okay, so the code of ethics for professional accountant issued by the International Federation of Accountant, IFAC নামে একটা অর্গানাইজেশন আছে, তো তারাও কিছু কোড অফ কন্ডাক্ট দিয়েছে। So in case of that code of conduct, they have a responsibilities. Each manager or each management accountant have responsibilities in taxes, independence, fees and commission, advertising and solicitation, handling of monies, cross border activities. So যেটা হচ্ছে IFAC, এটা একটা অর্গানাইজেশন, তো এই IFAC তারাও কিছু গাইডলাইন দিয়েছে ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট হিসেবে। এই গাইডলাইনগুলো আমাদেরকে মেনে চলতে হবে। Then finally the corporate governance system. Corporate governance system is the company's own government system, that is we call corporate governance, the system by which its company is directed and controlled. Each company has their own corporate governance system. They have a system like, for example, board of director, incentive and monitoring for top management to pursue objective of stockholder. Okay,
সো টপ ম্যানেজমেন্ট তারা কি করবে, তারা দুইটা পার্টির মধ্যে একটা করবে, স্টক হোল্ডার হচ্ছে ওনার আর বোর্ড অফ ডিরেক্টর হচ্ছে তারাও মালিক পক্ষ, তারা এই টপ ম্যানেজমেন্টকে হয়তো নিয়োগ দিবে এবং এইটার উপর ভিত্তি করে তারা পরবর্তীতে পুরো বিজনেসটা পরিচালনা করবে। এবং বিজনেস পরিচালনা সংক্রান্ত প্রতিটা কোম্পানির আলাদা বিভিন্ন রুলস এন্ড রেগুলেশন থাকে। এই রুলস রেগুলেশনকে আমরা বলি হচ্ছে কর্পোরেট গভর্নেন্স রুলস or corporate governance. In Sarbanes-Oxley Act that I already said in 2001, after the Enron Corporation fraudulent activities, after the biggest accounting scandal, this act actually comes into action. This is we call Sarbanes-Oxley Act, and it is introduced in 2002. 2002 সালে এই একটা ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে। আমরা একটু আগে বলেছি না এনরন কর্পোরেশনের কথা, এনরন কর্পোরেশন এবং আর্থার অ্যান্ডারসন তারা বিশাল অ্যাকাউন্টিং ফ্রড করেছে। তো তাদের এই ফ্রড থেকে অ্যাকচুয়ালি এই অ্যাকাউন্টিং এ বা অ্যাকাউন্টিং এ যে কেউ বিশাল আকারে ফ্রড করতে পারে, অ্যাকাউন্টিং এর লুপহোল ইউজ করে যে কেউ ফ্রড করতে পারে, সেই বিষয়টা সবার সামনে চলে আসছে। এরপর থেকে এই আইনটা চলে আসছে, the Sarbanes-Oxley Act. So 6 key aspects of this Sarbanes-Oxley Act. Number 1, the act requires both the CEO and CFO to certify in writing that their company's financial statement and disclosure fairly represent the result of operation. So according to the Sarbanes-Oxley Act, the CEO, CFO or the top management, they have to ensure that their financial statement and all the disclosure is fairly represented. অর্থাৎ তারা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে যেটাই প্রেজেন্ট করেছে এটা সত্যি, মানে এটাতে কোনো দুই নম্বরে কোনো কিছু নাই, এতে কোনো ফ্রডুলেন্ট কোনো অ্যাক্টিভিটিস নাই, এটা তাদেরকে এনসিউরিটি দিতে হবে। সিও সিএফও এটা তাদেরকে এনসিউরিটি দিতে হবে। নাম্বার 1 ক্লিয়ার? আচ্ছা, the number 2, the act establishes the public company accounting oversight board to provide additional oversight of the audit profession. So in that time, in 2002, the act establishes a public company accounting oversight board. So you know, in Bangladesh, if you publish financial statement, then it must be certified by a chartered accountant. It must be certified by a CA firm. CA firm দ্বারা কিন্তু এটা সার্টিফাইড হইতে হয়। সো এটাই এখানে বলছে নাম্বার 2 তে, যে পাবলিক অ্যাকাউন্টিং ওভারসাইট বোর্ড বা বাংলাদেশে যেটা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ফার্ম সিএ ফার্ম, এটা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি সার্টিফাই করতে হবে, সার্টিফাইড হতে হবে। The act places the power to hire, compensate and terminate public accounting firm in the hands of audit committee. Okay, public accounting firm কে অর্থাৎ যে সিএ ফার্ম, সেই সিএ ফার্ম কে কিন্তু actually the audit committee, internal audit committee of the company, they have a power to terminate the public accounting firm. কোনো পাবলিক অ্যাকাউন্টিং ফার্মের কাজ যদি পছন্দ না হয়, তাহলে ইন্টারনাল অডিট ফার্মের এই ক্ষমতাটা আছে যে তারা চাইলে সেই পাবলিক অ্যাকাউন্টিং ফার্মকে বাদ দিয়ে দিতে পারে। The act places restriction on audit firms, such as prohibiting public accounting firm from providing a variety of non-audit services to audit client. So in case of a auditing, in case of a audit, it is restricted by the Sarbanes-Oxley Act, that is they cannot do any non-audit services. অডিটের বাইরে কোনো নন অডিট সার্ভিস তারা কিন্তু দিতে পারবে না, এটা কিন্তু নিয়ম করে দেওয়া হয়েছে Sarbanes-Oxley Act দ্বারা। Then the act requires a public company's independent auditor to issue an opinion. Okay, the CA firm must be independent. Maybe they will get the fee, but they must be independent. They will give their opinion independently. Whether the financial statement prepared fairly, whether it has a true and fair view, on that basis, the public accounting firm or the audit firm, or we also call it as a CA firm, they must be work as a independent হিসেবে কাজ করবে। That establishes severe penalties for certain behavior, up to 20 years prison for altering and destroying any documents that may eventually be used in the official proceeding, up to 10 years in prison for retailing against the whistleblower.
সো সার্বেন-অক্সলে অ্যাক্টের পর থেকেই এই আইনটা চালু হয়েছে এবং এই আইনে তখনকার অনেক ইফেক্ট এখনো বর্তমানে প্রচলিত আছে। সো দ্যাটস our Sarbanes-Oxley Act. Hopefully it is clear. Is it clear?